Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Shri Gaur Nitai ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Shri Krishna Janmastami ki jai, Nitai Gaura Premanandi. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama,
Krishna Krishna Hare Hare
I want to thank everyone for coming to this very special day of Lord Krishna's appearance. Еще раз хочу поблагодарить всех за то, что пришли сюда в этот замечательный день явления Кришны. We are all in a very difficult situation here in material life. Здесь мы находимся в очень затруднительном положении в материальном мире. Every one of us is forced to serve, we can say, bad masters here in material life. В материальной жизни мы вынуждены служить, так сказать, плохим хозяевам. Everyone is searching after happiness, and that happiness is eluding everyone. They're not finding it generally. И все ищут счастья, но никто его не находит. And even if they find it, actually that's not considered real happiness because it's temporary. Даже если человек находит какое-то счастье, его нельзя назвать таковым, поскольку оно очень кратковременно. We've all had experience. We are happy one moment and then distressed the next moment, and happy again and distressed again, back and forth. У всех есть такой опыт, что мы только там начали наслаждаться чем-то, в следующий момент все, мы уже страдаем. И так это происходит постоянно, эта смена. So number one, it's not permanent. Number two, it's inferior. То есть номер один это такое счастье, оно не постоянно. И второе то, что оно очень как бы низкого качества. Srila Prabhupada compared material happiness with the relief from distress. Шрила Прабхупада сравнивал материальное счастье с избавлением от страданий. It's like in the Middle Ages, they used to have a torture where a man would be tied in a chair and they would dunk him in water. Как в средние века была такая пытка, то есть человека привязывали там бревну и опускали его в катку с водой головой вниз. And just before he was about to drown, they would pull him up and he'd gasp for air. И он уже там почти захлебывался, его тогда вытаскивали. This is the kind of happiness we're talking about, relief from distress. Ну вот о такого рода счастье мы говорим в материальном мире, то есть это только краткое временное избавление от страданий. And everyone has experienced that kind of happiness. And hopefully we've also experienced spiritual happiness. С таким счастьем мы знакомы, но я думаю, что к нашему счастью мы знакомы и с другим видом счастья. And that happiness is described as being very blissful. И это счастье приносит блаженство. Bhaktivinoda Thakur speaks in his beautiful songs, a series called Kalyana Kalpataru, of this happiness. И Бхактивинода Тхакур поет об этом счастье в своем сборнике песен Кальяна Калпатару. And he describes it as like a flash of lightning that illuminates the entire ground with very bright light. И он описывает его как вспышку молнии, которая освещает все вокруг. And he describes this as coming from Bhakti Devi herself, giving us her mercy. Он описывает, что это счастье исходит из самой Бхакти Деви, которая дает эту милость. So how are people trying to be happy in this material world? By contact with the senses, to the objects of the senses.
И как живое существо пытается быть счастливым в этом мире? Оно действует через чувства, то есть чувства соприкасаются с объектами чувств. So the eyes to a beautiful form, Глаза ищут красивую форму, the ears to beautiful sounds, а уши хотят слышать приятные звуки, the touch to very nice, soft, хотим прикасаться к каким-то приятным, мягким предметам, the nose from very, very delicious smells, хотим вдыхать приятные ароматы and so on. и так далее. So, but again, we must understand that this happiness is not true happiness and is only temporary. Так, мы должны понять, что это не является истинным счастьем, и к тому же оно кратковременно. I went to the University of California at Berkeley from 1961 to 1965. Я жил в Бруклине, в Калифорнии с 65 по 69 год. In our literature class, we studied one author. His name was Ralph Ellison. Мы изучали, я там учился, мы изучали литературу, и там был вот такой автор. And he wrote a book called Invisible Man. Он написал книгу, которая называется «Невидимый человек». And he had a good understanding of happiness in this material world. And because temporary, back and forth happiness and distress, he understood that. И там он дает довольно неплохое описание вот этого временного и колеблющегося счастья в этом мире. So his solution was not very intelligent. His solution was just to lock himself in a room and do nothing. Но, так сказать, решение, которое он предлагал, оно вообще как бы, ни на что не годится. То есть он предлагал закрыться в комнате и ничего не делать. So this is the kind of literature we were studying in college. Вот такого рода литературу мы изучали в колледже. The literature of the materialists. The literature of the materialists. Такова литература материалистов. And this is why Srila Prabhupada described our schools as slaughterhouses. Поэтому Шрила Прабхупада описывал школы материального мира, что эти школы подобны скотобойням. Why? Because they're teaching some technology. Они учат только каким-то технологиям. And that technology is how to eat better, how to sleep better, how to mate better, and how to defend better. И в чем заключается эта технология? Как лучше есть, пить, совокупляться и обороняться. One time I was with Srila Prabhupada in his room in Los Angeles. He was speaking to one very learned professor. Однажды в Лос-Анджелесе Шрила Прабхупада разговаривал с одним очень большим профессором. And Srila Prabhupada said the animals have 4 legs and they're running here and there. Now we have 4 wheels and we're going very fast on the highway. И он сказал, что у животных есть 4 лапы, и они бегают туда-сюда. У нас сейчас есть 4 колеса, и мы носимся на большой скорости. Also running here and there. Тоже туда-сюда носимся. So he asked the professor, is this progress? И он спросил у профессора, это является прогрессом? And the professor said, of course it is. Профессор сказал, ну конечно. And we would also think sometimes, yes, this is progress. Иногда мы тоже думаем, что в этом состоит прогресс. But actually, Srila Prabhupada said, no, it's not progress. Но Шрила Прабхупада сказал, нет, это не является прогрессом. Because by this so-called technological advancement, people are forgetting the real aim of life. Потому что за всем этим, так сказать, за всем этим техническим прогрессом люди забывают об истинной цели жизни. They're becoming more and more enamored with their technology and gadgets. Они все больше и больше, так сказать, вовлечены в взаимодействие со всякими вот этими, так сказать, машинками, приборами, приспособлениями. And the internet is capturing everybody in its web. И интернет всех уже поймал в свои сети. So, because we're forgetting our real aim of life, this is called slaughterhouse education. И поскольку мы забыли о цели своей жизни, это называется образование, подобное бойне. So why do we call it slaughterhouse? Почему мы называем это скотобойней? Because it means coming back repeatedly, taking one body after another, living out the term of life in that body, and being slaughtered at the end.
Потому что мы вынуждены принимать одно тело за другим, мы рождаемся, и в конце жизни нас ждет смерть, то есть бойня. So we have to understand if this is what we want or not. И мы должны понять, вот мы этого хотим или чего-то другого. How many would like to continue this life after life? Please raise your hand. Поднимите руки, кто хочет вот продолжать таким образом жизнь за жизнью. Okay, nobody. Никто. So therefore, what do we have to do? We have to follow the instructions of the empowered spiritual master and the Lord Himself. И что мы тогда должны делать? Мы должны слушать наставления истинного духовного учителя и исследователя. And this is the very reason we're gathered here today to celebrate the advent of Lord Krishna. Это причина, по которой мы собрались сегодня здесь, для того, чтобы праздновать день явления Кришны. He has saved us from this catastrophe. Он спасает нас от этой катастрофы. And really it is up to us to take it or not take it. И от нас зависит, принимаем мы это или нет. The medicine has been given by the expert physician, and it is up to us to accept or reject. Нам дается совершенное лекарство, но принимать его или нет, это наш выбор. So Devaki Mataji was discussing this morning about why Krishna comes. А сегодня утром Матаджи Деваки описывала причины явления Кришны. Actually, Srila Prabhupada asked this question of devotees when I first met them in Surat, in Gujarat, India. Когда я встретил первый раз Шрила Прабхупаду в Сурате, в Гуджарате, в Индии, он задал преданным этот вопрос. I had come to take pictures of the devotees because I had done 2 magazine articles in America and I wanted to do more research on the movement, so I went to India to meet Srila Prabhupada. Я пришел, чтобы там купить какие-то изображения Кришны, поскольку в Америке я уже купил там пару журналов, и я приехал специально в Индию, хотел встретиться с Шрилой Прабхупадой и узнать больше. It was a very wonderful time. Srila Prabhupada kindly allowed me to stay with the devotees, and we heard some very intimate talks between Srila Prabhupada and his early disciples. И Шрила Прабхупада был очень милостив, он позволил мне остаться с преданными, и я был свидетелем многих бесед Шрилы Прабхупады с его первыми учениками. Srila Prabhupada asked this question, why does Krishna descend? Why does he come? И Шрила Прабхупада задал вопрос, почему Кришна не сходит? And one devotee said he comes to kill the miscreants. Преданный сказал, он приходит, чтобы убить негодяев. Another said he comes to establish the principles of religion. Другой сказал, чтобы установить принципы религии. And Prabhupada wasn't satisfied with that answer. И Прабхупада не был удовлетворен этим. And finally one devotee said he comes to please his devotees. И другой преданный сказал, он приходит, чтобы доставить удовольствие своим преданным. And Srila Prabhupada said, yes, you have understood correctly. И Шрила Прабхупада сказал, да, вот он понял правильно. So Krishna comes to please his devotees and also give us the means of coming back to him through his instructions and his pastimes. Да, Кришна приходит для того, чтобы доставить удовольствие своим преданным, и также дает нам наставления и методы, как мы можем вернуться обратно домой к нему. So in the Bhagavad Gita, there's one verse, Krishna says, Janma karma chame divyam, yo janati tatpataha, tatpadeha punarjanma, naitimam etiso Arjuna. My dear Arjuna, any person who simply tries to understand about my transcendental birth, or appearance and disappearance and activities, he does not have to take birth again. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что тот, кто понимает мое рождение, мои деяния и уход, тот на самом деле не должен больше рождаться. Actually, Srila Prabhupada, in this particular translation,
in a lecture, he says, who simply tries to understand. И в лекции Шрила Прабхупада перевел это как тот, кто пытается понять мое рождение. So this process of Krishna consciousness is so made so easily available to everyone. Процесс сознания Кришны стал таким доступным для каждого. That if you simply try, then you get the result. Если вы просто прилагаете усилия, то вы получаете уже результат. Srila Prabhupada was in New Vrindavan, and there was a group of devotees sitting in front of him, and he looked at one devotee, not a well-known devotee, regular devotee, and he asked him, "Are you trying to understand this philosophy?" И однажды в Нью-Вриндаване Шрила Прабхупада беседовал с преданными, он посмотрел на одного преданного, такого не очень известного, и он спросил: вы пытаетесь понять эту философию? And the devotee was so shocked that Srila Prabhupada was speaking to him with other sannyasis in the room that he couldn't speak. И этот преданный, он так перепугался, поскольку, что Шрила Прабхупада обратился к нему, поскольку там были также старшие саньяси. But he appreciated Prabhupada's question, are you trying to understand? Not that do you understand, but are you trying to understand? Но он как бы оценил этот вопрос Шрила Прабхупады, что не то, что ты понял, а ты хотя бы пытаешься понять. So simply if we try, we get tremendous benefits. Даже если мы только пытаемся понять, мы получаем огромное благо. It is said that anyone who hears Hare Krishna mantra and speaks the mantra, they are the best of persons. Говорится, что тот, кто слушает Харе Кришна мантру или повторяет ее, является лучшим из людей. So the best of persons, that's a very high position. И такой человек занимает высокое положение. But out of millions and millions of living entities, how many are doing that? How many will do that? Но из миллионов и миллионов живых существ, кто пытается это делать? Hear and chant. Слушать и повторять. Not many, but that's actually the beginning of their spiritual life. Не так уж много, но это начало духовной жизни. In my own personal life, 1968, I had come back from Malaysia. I was serving in the Peace Corps. I was serving in the American Peace Corps. В 1968 году я вернулся из Малайзии, где ну, как бы у меня было такое, как я служил в корпусе мира. And when I came back, they wanted to send me to fight in Vietnam. Когда я вернулся, они меня хотели послать воевать во Вьетнам. So my brother was in that war, and I saw the ill effects that it had on him. So I certainly didn't want to go. И мой брат, он уже был там во Вьетнаме, и я увидел, насколько пагубно это на нем отражается, и, конечно, не хотел ехать. So as many young people did at that time, we found some way to get out of the draft of going to the war. И как и многие молодые люди в то время, мы пытались куда-то, ну, как-то избежать того, чтобы попасть на эту войну. Myself, I had a note saying I was psychologically unfit for combat. И у меня, ну, как бы в карте, что ли, медицинском написано, что он психологически неустойчив. That was true. Правда. So I went to the induction center downtown Los Angeles, and that's where they take you in and they strip you down and they shave you up with no sika, and then they put you in the army. That's the place where it's an induction center. You go there and they take you in. They take your clothes off, they shave you up. I went there voluntarily with my letter. То есть там было такое место там, в Лос-Анджелесе, что, ну как это сказать, такой, да, в общем, такой пункт, типа военкомата, что вы приходили туда, там довольно вас брили, там выдавали вам одежду, там, и так далее, и посылали на войну.
So the man read my letter and he said, "Oh, you've been in the Peace Corps. You can go home." И этот человек, он прочитал мое письмо и сказал: «О, вы служили в корпусе мира, вы можете идти домой». So I said, "Thank you very much," and I walked out the door, and the first thing I saw and heard was the Harinam party. И я сказал спасибо, вышел из этого здания, первое, что увидел, я увидел Харинаму. So that was quite prophetic. You can go home, and the first thing I see was the Harinam party. Это было очень символично, то есть сказал: «Вы можете идти домой». Я вышел, и тут Харинама. So that was Srila Prabhupada's genius, how to spread Krishna consciousness in the early days, to have Harinam party, 10 and 12 hours a day, every day. В этом состоял гений Шрилы Прабхупады, то есть он знал, как нам дать это, то есть Харинамы проходили тогда по 10-12 часов в день. So when I heard the chanting, I felt very subtle change. I felt the mantra going to the ear, to my ear, and into the heart. И когда я услышал Харинаму, я почувствовал такое очень тонкое изменение. Я почувствовал, что мантра, она через мои уши входит в сердце. And that's how it's described in our literature also. И это описывается в нашей литературе. So Krishna consciousness is very scientific. Сознание Кришны — это очень научный процесс. So I walked away. I felt some change, some little subtle change, and I walked away for a year and a half. And then I came in contact again when I was asked to do an assignment, photography assignment for a magazine. И я послушал это Харинаму, но так или иначе я ушел домой. И потом я встретился с преданным уже через 1,5 года, когда мне нужно было делать мою дипломную работу для журнала, и я стал искать преданных. So Krishna, at the end of the Bhagavad Gita, there's one very famous verse that Prabhupada quoted, probably more often than any verse. В конце Бхагавад-гиты есть очень известный стих, который Шрила Прабхупада цитировал, пожалуй, чаще, чем все другие. Krishna says there, "Just give up all varieties of religion and surrender unto me. Do not fear, I will protect you." Кришна говорит: оставь все многообразие религий, просто предайся мне. Я защищу тебя от всех страхов, ничего не бойся. So Krishna came as Lord Chaitanya 500 years ago and introduced the great mantra, Hare Krishna mantra, the great mantra for deliverance in this age. И 500 лет назад Господь Чайтанья пришел и дал людям эту мантру. So in this age, surrender to Krishna means to chant Hare Krishna. Предаться Кришне означает повторять Харе Кришну. And that will purify the heart, and then we'll be able to actually become pure devotees. И тогда сердце человека очищается, и он способен стать чистым преданным. So Krishna appears, we also appear in this different bodies. Кришна является в этом мире, и мы тоже появляемся в разных телах. But his birth is not material, it's Но его spiritual. рождение не материально, но духовно. He's not bound up by the rules of this world. Он не связан правилами этого мира. We're forced to take birth, we're forced to serve our bodies in different ways. Мы, нас помещают в это материальное тело силой, и мы вынуждены принимать различные условия. But again, we were talking about bad masters, serving bad masters, and those bad masters are the senses. И мы говорили о том, что мы вынуждены служить плохим господам. И кто эти плохие господа? Это наши чувства. Because they're never satisfied. Потому что они никогда не удовлетворены. How would you like to work for someone really, really hard, and the person is never satisfied? Представляете, вы на кого-то работаете, да, очень долго и тяжело, но этот хозяин никогда не удовлетворен. And he gives you a few cents per hour for your hard labor. И он вам там дает какие-то копейки за ваш тяжелый труд. So that's like
our service to our senses. We're working very hard to satisfy them, and they're never satisfied, and they give very meager payback. Вот это в точности, как мы пытаемся удовлетворить наши чувства, работаем на них, пытаемся их удовлетворить, они никогда не удовлетворяются и в ответ дают какое-то копеечное удовольствие. So Krishna is not bound up by the laws of material nature like we are. Но Кришна не связан с законами материальной энергии, как подобно нам. Prabhupada gives a nice example of a warden in a prison. The warden can come and go. He's never detained. Прабхупада приводит пример какого-то смотрителя, смотрщика в тюрьме. Он может прийти и уйти, то есть он не находится под, он не в заточении в тюрьме. So the warden has a home. He goes home at night, and then during the day he comes to work. He goes inside the prison, does his business, then he walks out and goes back to home. То есть ночью он спит дома, потом утром приходит на работу в тюрьму, там занимается своим делом и потом опять уходит. So Krishna is like that. He leaves his abode. Of course, he never leaves. He expands himself. Appears in each and every universe. Кришна, он не сходит из своей обители во всей вселенной. So as his birth is taking place in one universe, the next pastime after his birth is taking place in another universe. Как только он заканчивает свои игры, то есть является в одной вселенной, он тотчас же является в какой-то другой вселенной. There are millions and millions of universes. Существует миллионы и миллионы вселенных. And Krishna is in each and every one of them displaying his pastime. И в каждой из них Кришна проявляет свои игры. Just like the sun is sometimes visible, sometimes not visible. Подобно солнцу, солнце иногда видно, иногда нет. But the sun is always there. Но солнце всегда остается. Whether it be on this side of the earth or the other side of the earth. Будь оно с одной стороны земли или с другой. Due to our limited vision, sometimes we can't see it. Но поскольку наше видение ограничено, иногда мы не способны видеть солнце. So Krishna is always there in each and every universe. Sometimes we see him, sometimes we don't. Точно так же Кришна, он является то в одной вселенной, то в другой, поэтому иногда мы его можем видеть, иногда нет. So he's very kind because he himself comes regularly. Он очень добр, поскольку он сам лично приходит регулярно. He also expands himself as the super soul. Он также проявляется как сверхдуша. The super soul is the all-pervading intelligence in this material world. Сверхдуша — это такой всепроникающий разум в этом мире, making everything go on very nicely and smoothly. Который позволяет всему, всем процессам протекать правильным образом. The super soul knows everyone is in everyone's heart and knows intimately what our desire is. Поскольку сверхдуша находится в нашем сердце, она знает все наши желания. So sometimes, as devotees, we may think that here's an opportunity for sense gratification. Something may appear before us that seems like a very nice way to satisfy our senses. Иногда мы, как преданные, можем думать, появилась какая-то благоприятная ситуация для того, чтобы удовлетворить свои чувства, какой-то объект перед глазами. But we're blaming our own desires on Krishna if we think like that. If we think that this is Krishna's arrangement, let me satisfy my senses. If we think by that opportunity for sense gratification that this is Krishna's arrangement, he wants me to engage in sense gratification, that is wrong idea. Если мы думаем, что вот это желание наслаждать свои чувства, оно дается нам Кришной, то это неправильное умозаключение. Krishna is simply fulfilling our desires. Кришна просто исполняет наши желания. We should not blame Krishna for
anything is coming from us. Мы не должны, как это сказать, спихивать на Кришну то, что исходит из нас. So that's the one thing we all have. That's pretty much the only thing we have. We have our desire. И все, что у нас есть, это наше желание. So we desire to move our hand up here and scratch the head, and automatically it happens. Допустим, мы хотим там почесать голову, и это происходит практически автоматически. Or we decide to speak some words, and automatically they come out. Или мы хотим что-то говорить, и слова исходят из нашего рта автоматически. Actually, we, spirit soul, are inside the body, not doing any of these things. Но на самом деле мы духовная душа, которая находится внутри этого тела, и она не совершает этих действий. They're being carried out by the complex arrangement of Lord Brahma, as directed by Lord Krishna. На самом деле все это происходит благодаря через Господа Брахму, которым управляет Господь Кришна. We don't know how we are moving our arm, all these Мы things. даже не осознаем, каким образом мы способны поднять свою руку. In fact, the scientists, they have really no idea of how this is going on. На самом деле ученые не имеют ни малейшего представления о том, как это происходит. The source of that energy is the soul. Источник этой энергии – душа. The soul is situated in the heart and spreading consciousness throughout the body. Душа находится в сердце и распространяет свое сознание по всему телу. Just like if we lie on our arm at night and we wake up and we can't feel the arm, it's dead. Когда мы ночью, допустим, заснули и отлежали себе руку, да, и потом мы ее не чувствуем, то есть она как мертвый предмет. So why is that dead? Can anybody say? И почему это так происходит, вы можете сказать? What do the scientists say? Что говорят ученые? Huh? Blood stops going. The blood stops going, but is the blood alive? Но разве кровь это живой организм? What is the blood alive? Кровь это живая субстанция или нет? Actually, the blood is passing through the heart. The soul is also situated in the heart, and it takes energy from the soul and spreads that consciousness throughout the body. На самом деле кровь, она циркулирует через сердце, и там находится душа, и кровь как бы получает вот эту энергию. And the blood is carrying that consciousness to all parts of the body. Therefore, there's feeling and there's movement, activity. И кровь получает вот эту энергию сознания и распространяет ее по всему телу, поэтому мы способны ощущать различные части своего тела. But the source of that energy is the soul. Но источник этой энергии – душа. So the materialists have no idea of the source of the energy of the body. So how can they actually know much if they don't know the original source of all energy? Но материалист на самом деле не имеет представления об источнике энергии, то есть откуда берется энергия, которая заставляет работать это тело. In the Bhagavad Gita, there's that one verse. Some describe the soul as amazing and so on, and some can't, even after hearing about the soul, cannot understand it at all. В Бхагавад-гите есть стих, который описывает, что душа удивительна, и даже те, кто слушают о ней, едва ли могут понять ее. So this is a very limited way of learning by our own limited, imperfect senses. Поэтому такой процесс познания, то есть через наш опыт чувств, он очень ограничен. So Krishna comes to give us perfect knowledge. И Кришна приходит для того, чтобы дать нам совершенное знание. And he also is in a super soul within our heart, waiting for us to turn to him. И на самом деле, как сверхдуша, он пребывает в нашем сердце, он ждет, когда мы наконец-то повернемся к нему. Waiting for us to learn that this material world is not a nice place. И он ждет, когда мы поймем, что материальный мир это не лучшее место. He comes himself, he's there as super soul, he also sends the spiritual master. Он приходит сам как сверхдуша, и также он посылает своего представителя, духовного учителя.
I'll just tell you a story that I told the other night about my wife coming to Krishna consciousness. Я расскажу историю, я ее пару дней назад рассказывал вечером, как моя супруга пришла в сознание Кришны. Illustrating the mercy of the spiritual master and the mercy of Krishna. Которая иллюстрирует, как проявляется милость духовного учителя и милость Кришны. She was born in 1950 and grew up in a town outside New York City on Long Island. Она родилась в окрестностях Нью-Йорка. And she, very intelligent lady, she got very good grades. Она очень разумная женщина. And she went on to photography school. И она пошла учиться в школу фотографов. We both met there. И мы там встретились, я тоже там учился. But she was brought up an atheist. Но она выросла в атеистическом воспитании. Not a casual atheist, a hardcore atheist. Не то, что просто вот, такой глупый атеизм, а такой подкованный атеист она была. And she would try to convert her friends to atheism from their religious background. И она даже пыталась, так сказать, сделать из своих каких-то верующих друзей также атеистов. Sometimes she succeeded in doing Иногда ей это удавалось. So we were boyfriend-girlfriend, and I was asked to do this first magazine article. И мы были друзьями, и меня попросили сделать вот эту первую статью для одного журнала. When I first came to the temple, I was very, very attracted. Статья о преданных. И я, когда первый раз пришел в храм, я очень привлекся. She came with me, but she was just the opposite. She was unattractive. Она пришла также со мной, но у нее был противоположный эффект. Мне, наоборот, вообще не понравилось. So I went to India, and a few months later she followed, came to find me. What has happened to me? И я отправился в Индию, как говорится, и пропал. И через несколько месяцев она также приехала в Индию для того, чтобы разыскать меня. She wanted to do a photographic essay on an Indian village. Она собирала материал, хотела делать там фотографии, мне нужно было написать какое-то эссе о деревенской жизни в Индии. So she met Srila Prabhupada. I introduced her. И когда она нашла меня, я представил ее Шриле Прабхупаде. And she said, well, why don't we ask Srila Prabhupada what village to go to in India to do our work? И она спросила, в какую деревню в Индии можно отправиться, чтобы собрать подходящий материал для этой работы. So we did that, and his answer was, wherever you go, you will be cheated, and they will steal your cameras. И Прабхупада сказал, куда бы ни поехали, вас обязательно обманут и украдут вашу камеру. So she was quite depressed to hear that. Она была очень расстроена таким ответом. But then Prabhupada said, you should go to Vrindavan. Но затем Прабхупада сказал, вы должны поехать во Вриндаван. So we did that, and that's where she became a devotee. И мы так и сделали, и там она стала преданной. Now, living in the holy Dham. После того, как она пожила в Святой Дхаме. The holy Dham is very, very potent for giving us Krishna consciousness. Святая Дхама обладает могуществом давать нам сознание Кришны. In fact, that's one of the 5 recommended items in practicing devotional service, to live in the holy Dham. Это один из 5 самых могущественных методов преданного служения, жить в Святой Дхаме. So later on, Srila Prabhupada found out that she was an atheist, and he asked her, how did you become a devotee? И позже Шрила Прабхупада узнал, что она была атеисткой, и он спросил у нее, а как ты стала преданной? And her answer was, it was by your mercy, Srila Prabhupada. И ответ был, это по вашей милости, Шрила Прабхупада. And Prabhupada said, no, it is by Krishna's mercy. Прабхупада сказал, нет, это милость Кришны. So we could understand both are there. Srila Prabhupada guided us to Vrindavan. And then when in Vrindavan, Krishna bestowed his mercy on us. Можно понять, что здесь 2 фактора присутствуют. То есть сначала Шрила Прабхупада направил нас во Вриндаван, и потом Кришна там дал нам свою милость. So we don't, at least I don't, fully appreciate what we've been given. Мы даже не способны полностью оценить то, что нам дано. Too often we lead our daily lives and go about our business and forget the real purpose of life. Мы часто погружаемся в нашу повседневную жизнь, там занимаемся своими делами и можем забывать о цели жизни.
But the fact is that Krishna consciousness is the most urgent business that we have. Но мы должны понять, что сознание Кришны — это самое срочное дело, которым нам нужно заниматься. If we know that there's a fire in the house, we get up and take all steps to put it out. Если вдруг в доме возникает пожар, то мы тотчас же предпринимаем какие-то усилия, чтобы остановить его. So we all know that there's a fire coming, and this material body will be consumed. Поэтому мы должны понимать, что огонь уже, говорится, лежит нам пятки, материальное тело очень быстро сгорит. It may happen sooner or may happen later. Это может произойти немножко раньше или немного позже, But it will definitely happen. но на 100% это произойдет. The death rate is still 100%. Смертность у всех 100%. You're happy? Вы счастливы? Okay. So we have no choice. У нас нет выбора. And Srila Prabhupada made one extraordinary statement one time. He said, even if there is no God, this is a better way of life. Знаете, что Прабхупада сделал такое удивительное высказывание. Он сказал, что даже если у Бога не было, все равно у нас, то есть мы живем лучшей жизнью. So a person may be very skeptical, is there God or not? Человек может быть настроен скептично, есть Бог или нет Бога. But if he takes to this lifestyle of Krishna consciousness, he'll be very happy. Но если он принимает как бы стиль жизни сознания Кришны, то он становится счастливым. Because we have singing, we have dancing, we have feasting. Потому что у нас есть песни, танцы, пиры. And we have each other. И у нас есть мы. Now sometimes that's not so palatable, each other. Sometimes we have difficulty with each other. Но у нас иногда, конечно, возникают сложности во взаимоотношениях. But actually, if you remember that anyone who chants Hare Krishna is the best of men, then we may consider our association, reconsider our association. Мы должны помнить о том, что те личности, которые повторяют Харе Кришна мантру, являются лучшими среди людей, поэтому мы должны помнить об этом. Actually, it is very rare that someone takes to the chanting of Hare Krishna, or even comes to the temple. Очень редко встречается такой человек, который начинает повторять Харе Кришна и приходит в храм. So we'd like to thank all of you who have come for the first time. Поэтому мы благодарны всем, кто пришел первый раз. How many have come for the first time? Есть кто-то сегодня, кто пришел первый раз в храм? Oh, Hare Krishna. Welcome. Добро пожаловать. So we can say, I've been in Krishna consciousness for over 40 years, and I can say this is the best way of life. Я уже в сознании Кришны больше 40 лет, я могу сказать, что это лучший стиль жизни. We could talk about it for a long time, but essentially there's singing, dancing, feasting, and wonderful philosophy. Можно много об этом говорить, но, так сказать, у нас есть и песни, и танцы, и пиры, и самая лучшая философия. And this is all meant to take the spirit soul out of this material world and back to its rightful home. И это все предназначено для того, чтобы вернуть душу в ее изначальное положение, домой, в духовный мир. And that's the reason for Krishna's appearance. И в этом же состоит причина явления Кришны. Back in the 70s, there was one slideshow that was produced by the devotees. It was called "A Fish is Just a Fish." В 70-х годах преданные сделали одно слайд-шоу, которое называлось «Рыба – это всего лишь рыба». And it was a very entertaining slideshow. Это такое было развлекательное слайд-шоу. It showed a devotee dressed up like a fish with flappers and everything. Слайд-шоу? Just show. It was a slideshow, photos. Да, это было слайд-шоу. Преданный, он оделся как рыба. And he was trying to enjoy out of the water. И он пытался наслаждаться за пределами воды. He was being invited to take intoxication. Его приглашали принять интоксикации. Just like we saw in the play the other night, all those temptations were there for the fish.
То есть совершал все эти попытки наслаждаться. But the fish was never satisfied. Но рыба никогда не была удовлетворена. Until he actually went back into the water. До тех пор, пока он обратно не попал в свою среду, в воду. And there he was happy. И тогда он стал счастливым. So that's our position. We'll never be satisfied unless we go back to the spiritual world. Точно так же мы никогда не сможем быть удовлетворенными, пока не вернемся в свое естественное положение в духовном мире. Very simple proposition, but very hard to sometimes understand or act on. Это очень простое, естественное предложение, но иногда нам так трудно это понять. So we may experience extreme misery in this material world. Можем испытывать огромные страдания в этом материальном мире. There are many sources for that. Для этого есть много, так сказать, возможностей. Our own body and mind. Наше собственное тело и ум. Other living entities. Другие живые существа доставляют нам страдания. Mosquitoes, tigers. Комары, тигры. Other people. Другие люди. Some, horrible things we read about regularly about shootings, especially in America. Мы регулярно слышим о всяких там убийствах, кто-то кого-то стреляет, особенно в Америке. America is such a violent place. В Америке очень много насилия. So these miseries, and also miseries due to natural disturbances like tsunamis, hurricanes, tornadoes, floods, droughts. Или какие-то естественные, природные катастрофы, всякие цунами, там смерчи, вулканы и так далее, землетрясения. So if you analyze it, one or more of these miseries is always attacking us. Все время какое-то страдание нападает на нас. So that's why we say happiness means relief from distress. Поэтому мы говорим, что материальное счастье – это избавление от страданий. So if we're intelligent, we'll understand that this is not our home, and we'll take proper instruction to leave this place and go back to our real home. Если мы разумны, мы можем понять, что это не является нашей естественной средой обитания, нашим домом, и мы примем те наставления, которые помогают нам вернуться в наше изначальное положение. And just like Vishaka Devi, my wife, got mercy of Krishna, Guru and Krishna, we should also pray for that mercy. Точно так же, как моя супруга Вишака Деви получила милость Гуру и Кришны, точно так же мы должны молиться о том, чтобы Кришна пролил на нас свою милость. And we should pray for Krishna's love. Мы должны молиться о любви к Кришне. We can develop our love for him. Мы должны развить свою любовь к нему. Srila Prabhupada was once on a radio show, and there was a Christian preacher who was the MC or the announcer. И однажды Шрила Прабхупада был на одной радиопередаче, и там ведущий, что ли, он был таким христианским проповедником. And people were calling in on the radio show, and the preacher was saying, "Well, what did you pray for?" Люди звонили ему на эту радиопередачу, и он спрашивал, о чем вы молитесь? And they would say, "I prayed for a beautiful, nice home and a car, and I got it." Right? Кто-то говорит, я молился о машине, хорошем доме и так далее, и получил это. Or I prayed for this material thing and that material thing, and I got it. Я молился об этой материальной вещи или о другой, я получил ее. So the announcer turned to Prabhupada and he said, "Swamiji, what do you pray for?" И затем этот проповедник, он повернулся к Прабхупаде и спросил, Свамиджи, о чем молитесь вы? And Prabhupada said, "I pray for Krishna's love." Прабхупада сказал, я молюсь о любви к Кришне. So this is the difference between material life and spiritual life. В этом разница между духовной и материальной жизнью. There's not much that we can do. What can we do to please Krishna? What can we offer him that he doesn't already have? Что мы можем такого сделать, чтобы удовлетворить Кришну? У него уже все есть. He has everything. Ему принадлежит все. And he's the most beautiful, the most talented, Он the самый strongest, красивый, самый сильный, самый талантливый, the most famous. самый знаменитый. He has all of these things, but the problem is we're trying to imitate him.
Он уже обладает всеми этими качествами, но мы пытаемся имитировать его. So therefore he comes to the material world and displays uncommon pastimes. Поэтому он приходит в этот материальный мир и проявляет очень необычайные игры. Like lifting Govardhan Hill. Такие как поднятие холма as a small boy. Когда он был еще ребенком. So who can do that? Кто может это сделать? So we should take advantage of these literatures. Srila Prabhupada has given us the truth in these books. Поэтому мы должны воспользоваться той благоприятной возможностью, то есть изучать эту литературу, которую дал нам Шрила Прабхупада. Before Prabhupada's Bhagavad Gita as it is was published, there were 400 editions of Bhagavad Gita in the Western world. А до того, как Шрила Прабхупада издал свою Бхагавад-гиту, уже существовало около 400 переводов Бхагавад-гиты. But how many persons became devotees? Но сколько людей стало преданными? We don't know of any. Мы ни одного не знаем. But after the appearance of Bhagavad Gita as it is, so many thousands of people became devotees. Но после того, как вышла в свет Бхагавад-гита, как она есть, тысячи людей стали преданными. So these literatures are extremely potent. Поэтому эти книги очень могущественны. And they're coming from the Supreme Lord through His pure devotee and being spread around the world by His followers. Они исходят от Кришны и проявляются через чистого преданного, и потом преданные распространяют их по всему миру. So we're asking all of you, including full-time devotees, to take full advantage of what we have to offer and make your life successful. Поэтому мы просим всех воспользоваться этой благоприятной возможностью и достичь успеха в жизни. Thank you very much. Hare Krishna. Спасибо, Харе Кришна. Shri Krishna Janmastami ki. Srila Prabhupada ki. Do you have any questions? Есть ли вопрос? Yes. Скажите, вот говорят, есть сознание, есть подсознание. Это о каком уровне находится? Ума, разума, или другого какого-то только тела, которого я не знаю? So, you know, this consciousness is subconsciousness. So what does it mean subconsciousness? Is the level of mind? My understanding is that I'm not a psychologist, but my understanding is subconscious is dealing with the subtle body, the mind and intelligence, and false ego. Я не психолог, но мое понимание таково, что подсознание включает в себя тонкое тело, то есть ум, разум и ложное эго. False ego is the consciousness that we're the body. Ложное эго – это отождествление себя с телом. Therefore it's false. Поэтому оно называется ложным. Real consciousness is understanding we're not the body, we're pure spirit soul. То есть чистое сознание – это осознание того, что мы являемся душой, а не телом. So this simple understanding that we're not the body has a tremendous liberating effect. Это простое осознание того, что мы не являемся телом, имеет огромный, так сказать, освобождающий эффект. That means we're not the mind. Это также означает, что мы не являемся и умом. The mind that gives us, that torments us sometimes. Ум доставляет нам массу страданий зачастую. How many have been tormented by their minds? Кого мучил ум? Me. Okay, 100%. 100%. But we're not the mind. Но мы не являемся умом. Isn't that nice? Это хорошо. So people, you know, they think they identify with their thoughts and their impulses. People identify with their thoughts and impulses and actions. Люди отождествляют себя с actions, what they do in life. They identify that I'm this, I'm that, according to the body and the mind. То есть люди отождествляют себя в соответствии с тем, что они совершают телом и умом, со своими какими-то действиями. But we're none of those things. So it's a tremendously liberating philosophy of life. Но это не так на самом деле. И эта философия, она освобождает нас от этого ложного понимания. If all the psychologists and psychiatrists could tell their patients are not the body and the mind,
what great advancement. Если бы психологи и психиатры говорили всем пациентам о том, что они не являются этим телом, то какая бы польза от этого была? You know, people commit suicide because of their minds. Люди совершают самоубийство из-за своего ума. Sometimes because of their body, but most often because of the mind. Иногда из-за каких-то телесных причин, но в основном из-за ума. So whatever difficulties we're having, Krishna just asks us to tolerate. Поэтому с какими трудностями нам бы не приходилось сталкиваться, Кришна говорит, что мы должны терпеть. Because they're not permanent. Потому что они также не вечны. Soon they'll be gone. Рано или поздно они закончатся. And there'll be another set of problems. И потом начнутся новые проблемы. So the best thing is to take to Krishna consciousness and purify the heart and mind, whereby nothing will disturb you, not even the greatest calamity will not be disturbed. Потому лучше всего принять сознание Кришны и освободиться от зависимости от этого ума, и тогда любые трудности они не смогут нас поколебать. Wouldn't that be nice? Это было бы здорово. Actually, Queen Elizabeth, she was reading Krishna book. Does anybody know this? На самом деле, знаете, королева Елизавета, она читает книгу о Кришне. She was posing for a sculptor, a very famous sculptor in the UK, and he was a devotee. She was posing for a sculptor sculpting her statue. And he was a devotee, he gave her Krishna book while she was sitting there. Она однажды позировала для скульптуры, то есть с нее лепили статую, и этот скульптор, он был преданным, он ей подарил эту книгу о Кришне. And she read about the spiritual world and Krishna playing with his boyfriends and cowherd boys. Она прочитала о том, как Кришна совершает свои игры, играет с мальчиками-пастушками в духовном мире. Because she was sitting there for some hours, posing. She was sitting there. И пока вот она сидела, позировала как бы для этой статуи, она читала. So at the end of the session, she said, "Wouldn't this be nice?" И в конце вот этого, так сказать, этой работы, она сказала, вот было бы здорово. So she had some appreciation of life in the spiritual world. То есть она оценила, так сказать, духовный мир. It's a lengthy answer. Is that all right? Я ответил на ваш вопрос. Anything else? Anything from our visitors? Еще есть вопросы, может быть, у гостей, кто первый раз пришел? You're from India? Непал. That's right, Nepal. How can we believe in reincarnation? Is there any proof? Is there any proof of incarnation? There's the literature that Krishna has given us, Bhagavad Gita, which is very scientific. It's could never be spoken by any mortal. And if you practice the science of Bhagavad Gita as it's given, you'll achieve the result. So it's very scientific. Вопрос был, как мы можем убедиться в истинности, в реальности реинкарнации. И ответ такой, что Кришна нам оставил литературу, то есть Бхагавад-гита, она не была произнесена каким-то смертным человеком, то есть она была дана самим Кришной. Если мы следуем тем наставлениям, которые там даны, то мы получим результат. Bhagavad Gita has been studied by the greatest philosophers and saints of the world изучали величайшие умы мира for thousands of years. в течение тысяч лет. And the result is that you're transferred from this material world to the spiritual world. И результат таков, что она способна, так сказать, перенести нас из материального мира в духовный. There's one interesting story. Subhatra Swami, who has since passed away, my godbrother, he asked Srila Prabhupada, what is Vedic technology? Однажды такая история интересная. Субхатра с вами, это мой духовный брат, он недавно оставил этот мир.
Он спросил как-то Шрилу Прабхупаду, что значит духовные технологии? He had been reading a book about vimanas, flying vimanas from the Vedic times. О виманах, то есть о воздушных кораблях в ведические времена. So he wanted to know what kind of technology was this coming from the Vedic times. И он хотел узнать, какие технологии сохранились с ведических времен. So Srila Prabhupada gave a very interesting answer. He said, Vedic technology is Guru Parampara. И Шрила Прабхупада дал интересный ответ, он сказал, ведическая технология это Гуру Парампара. Now, how is this Vedic technology? Guru Parampara. Guru Parampara means Srila Prabhupada gave us Bhagavad Gita, his spiritual master gave it to him perfectly, and his spiritual master back all the way back to Krishna. И в чем состоит эта технология? То есть мы получили Бхагавад-гиту Шрилы Прабхупады, он услышал ее, получил это знание от своего духовного учителя, и так эта цепочка восходит к самому Кришне. They heard perfectly and they passed it on perfectly. И все эти учителя, они слушали правильным образом и передавали ее в совершенстве. Therefore, we can get the same benefit as Arjuna got by hearing directly from Krishna. There is no difference. Мы можем получить абсолютно то же самое благо, что получил Арджуна, непосредственно услышав ее на поле битвы, никакой разницы. So if you tap into the Guru Parampara and listen perfectly and apply it perfectly, you'll be transferred back to the spiritual world. Поэтому если вы подключаетесь к Гуру Парампаре, вы правильно слушаете и следуете наставлениям, то вы способны перенестись из материального мира в духовный. Forget about the vimanas, the manas. И забудьте об этих виманах. This is direct, straight, fast. Это прямой путь. So if you try it, you'll get the result. Если вы приложите усилия, то вы получите результат. But it takes patience. Но это требует терпения. One of the qualities that Rupa Goswami outlines, the essential qualities of devotional service, is patience. Одно из качеств, важных качеств, которые подчеркивает Рупа Госвами, это терпение. Also, he cites determination and enthusiasm. Также он говорит, что нужны энтузиазм и решительность. The patience is very hard because we go on our daily life, day after day, week after week, month after month, year after year, and sometimes we don't see much improvement or result. Терпение – это такое качество, на которое нужно время, чтобы его выработать. Мы видим, как мы можем пытаться работать над этим день за днем, год за годом и не видеть существенных результатов. But the example is given that a person who's flying at 35,000 feet in a luxury jetliner, he's reading his magazine, he's taking his food, he's going to the bathroom, he's doing so many things he normally does. And he forgets he's so high in the air. Приводится пример человека, который летит, скажем, в самолете на высоте нескольких километров, и он может читать книгу, мыться, ходить в туалет, то есть делать какие-то действия, и он совершенно не осознает, что он на очень большой высоте. But actually it's very highly elevated in the sky. Хотя он очень высоко в небе. So similarly, we're also those who stick to the process, even though it may take a long time. Still, the result is there's no other result that you can get by doing anything else as nice as this. Точно так же мы очень долго можем прилагать усилия, и в конце концов мы незаметно для себя получим этот результат. So our request is to take up the process. You'll never know unless you try. Поэтому наша просьба состоит в том, что вы должны принять процесс, поскольку пока вы не попробуете, не начнете что-то делать, не будет результата. Just like there's so many preparations being served tonight at our feast, you'll never know what they taste like until you try it. Например, сегодня вечером будет пир из многих блюд, и пока вы их не попробуете, вы не сможете узнать их вкуса.
we can speculate, oh, it may taste like this or it may taste like that, but unless you try, you'll never know. Мы можем там строить какие-то предположения, вот это, наверное, такого вкуса, это такого, но пока мы не попробуем, мы не убедимся, не поймем вкус. So a good beginning would be to take Bhagavad Gita home with you and start reading it. Поэтому для начала хорошо, если вы возьмете Бхагавад-гиту, купите Бхагавад-гиту, возьмете с собой домой и начнете читать. And see the result. И увидите результат. Anything else? Yes. Еще вопрос. So, do you think that we are actually forgetting our pastimes? Sorry, speak up. Do you think that in modern days we actually forgot our pastimes? That's why we are having so much trouble in this time. Well, we forget our past lives. Is that what you said? Like we didn't go to our spiritual life. We became more materialistic, and then that's why the reason we are getting problems every day is because of too many depending on these things. Yeah, we're too dependent and attached to material things and habits. So what's the reason we forget about that? Because we were once in the spiritual world with Krishna. Однажды мы были в духовном мире с Кришной. But somehow we developed the mentality that I want to enjoy like Krishna. Так или иначе мы развили это умонастроение, что мы хотим наслаждаться независимо от него. I want to be the enjoyer rather than the servant. Я хочу быть наслаждающимся, а не слугой. And there's no room for that kind of consciousness in the spiritual Но в world. духовном мире нет места для такого типа сознания. Just like a little boy or a little girl is playing in the mother's kitchen, she's trying to make some preparation, but messing everything up, making a mess in the kitchen, and everyone's disturbed by the presence of the children in the kitchen. Потому как, скажем, маленькая девочка, она пытается на кухне у матери как бы имитировать мать и как бы готовить какие-то блюда. И что из этого получается? То есть только там хаос на кухне, да, то есть все вверх дном. So the mother takes her outside and very kindly brings a few dishes, plastic things that she can play in the backyard making mud pies, whatever. И что делает мать? Она ее выводит на улицу, дает ей какие-то там эти пластмассовые там пасочки, да, какие-то формочки, чтобы она могла как бы имитировать этот процесс, играться с ним. So it's like that. Krishna has given us a playground. И точно так же Кришна нас помещает в такую песочницу, чтобы мы игрались. To try to become happy as the enjoyer. Чтобы мы как бы испытали вот это счастье быть наслаждающимся. So if we're unhappy here, that's actually very, very good. И то, что мы несчастливы здесь, это очень хорошо. Everybody's trying to become very happy here. Все пытаются стать счастливыми. Just like the fish trying to become happy on the land, it won't happen. Но это как рыба, которая хочет быть счастливой на суше. Это невозможно. We need to understand our real who we are first of all, and where we belong. Сначала мы должны понять, кто мы такие, потом, то есть к какому миру мы принадлежим. So if you're dissatisfied, don't go to a psychiatrist. Поэтому, если вы не удовлетворены, ваш ум, так сказать, беспокоен, то есть вам не нужно идти к психологу или психиатру. Come to the Hare Krishna temple. Лучше приходите в храм Харе Кришны. Actually, in the early days, there were many crazy people who came to Krishna consciousness, and Prabhupada had to deal with a lot of crazy early devotees. На самом деле, в те ранние годы очень много таких психически нестабильных людей, они приходили в храм, и Прабхупаде часто приходилось иметь дело с сумасшедшими. One of them, crawled up to Prabhupada like a snake. Prabhupada was giving darshan, and crawled along the ground like a snake and came up to Prabhupada's feet. Один из таких людей, он однажды, что Прабхупада давал даршан,
Этот человек, он просто как змея, вот так попал, он подполз к Шриле Прабхупаде, к его стопам. And I forget the question he asked, but it wasn't, he couldn't understand what the question was. Я уже не помню, какой там вопрос задал, но я не понял, в чем вопрос. He later became a great Sanskrit scholar. И потом, позже, этот человек стал большим знатоком санскрита. Does that answer your question? Отвечает на ваш вопрос. You know, why we're here? Hmm? I didn't understand You didn't understand? the question. Your question is why we're here. Why we're here? Why did we come here? Вопрос в том, зачем мы здесь, как бы, да? Maybe afterwards we can talk. Yeah. Мы позже можем сами поговорить. Thank you very much. All glories to Srila Prabhupada. Спасибо большое. Слава Шри Shri Krishna Janmastami ki. Спасибо большое, Ядубара Прабhu, за замечательную лекцию. Давайте его поблагодарим. Он поделился с нами своим пониманием значения этого праздника, рассказал немножко о Кришне, также затронул фундаментальные основы нашей философии. Krishna Janmastami ki, Krishna Janmastami ki, Krishna Janmastami ki. Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Sivasari, Gaura Bhakta Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Sivasari, Gaura Bhakta Vrinda. Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Sivasari, Gaura Bhakta Vrinda. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Sivasari, Gaura Bhakta Vrinda. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Sivasari, Gaura Bhakta Vrinda. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Sivasari, Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Rama, Hare